China. Yeah. The question is suits by indigent persons. Indigent person ante earlier he is called pauper, who is unable to pay the court fee. Order 33 Rule 1 CPC, it defines indigent person, a person who is who is not possessed of sufficient means to pay the prescribed court fee. ఇది ఆర్టికల్ 39A ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, రైట్ టు ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్, అది వర్తిస్తుంది దీనికి. ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఇఫ్ నో ఇండిజెంట్ పర్సన్, ఇఫ్ హీస్ వర్త్ ఈజ్ ₹1,000 excluding exempt property and the subject matter of the suit, then no court fee is prescribed. Small exempt property, that does not disqualify the applicant to pay the fee. The person's financial incapacity to pay the requisite court fee at the time of filing, that is the determining factor. దీని ఆబ్జెక్ట్ ఏమిటంటే టు ప్రమోట్ ఈక్వల్ యాక్సెస్ టు జస్టిస్ ఫర్ ద పూర్, టు ప్రివెంట్ injustice due to inability to pay court fee, to ensure that only genuine cases are admitted, and to deter fraudulent claims of poverty. This is a normal procedure only, procedure for filing of suit of an indigent person. Just like any other procedure of a suit, this is also same. First step is, as per Rule 2, presentation of application. The application must contain the particulars, and he has to personally present the case before the judge. It must include a schedule. Applicant's property ఎంత ఉన్నదన్నది ఎస్టిమేటెడ్ వాల్యూ వేసి ఆ షెడ్యూల్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి. తర్వాత రూల్ 3 ప్రకారం ఇట్ విల్ బి ఎగ్జామిన్డ్ బై కోర్ట్. The court will examine whether the applicant he is really poor or not. Then, if necessary, inquiry into indigency will be conducted, whether the applicant is indigent or whether the claim is bona fide or not. The opposing party or government pleader, he may contest the claim of indigency. Fourth one is, as per Rule 7, either his claim will be admitted or it will be rejected. If there is a cause of action and this court satisfies that the person is indigent, then the suit will be admitted. It will be rejected if the applicant is not indigent in the opinion of the court, and the suit has no cause of action, or applicant disposed property fraudulently, and before filing the suit ఆయన ఏమన్నా fraudulent గా అమ్మేస్తుంటే, another person is funding the liquidation. ఈ 4 కాజెస్లో కూడా ఈ అడ్మిషన్ రిజెక్ట్ చేయొచ్చు. Registration and proceed. Once admitted, the application is registered as a plaint. Just like any other plaint, it will be regarded as an ordinary suit. This is as per Rule 8. Withdrawal or cessation, Rule 9 to 11. If the plaintiff later acquires means to pay the fee, if he is able to pay at a later stage, then the court may order payment of the court fee before proceeding further. If the suit is dismissed, the court fee shall be recoverable from any property of the plaintiff if he later acquires that. Then right to appeal. Order 44 of CPC governs appeals by indigent persons. The applicant for appeal must again satisfy the court about indigency. అప్పీల్ చేసినప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఐ ఆమ్ ఇండిజెంట్ అని ఆయన నిరూపించుకోవాల్సి వస్తుంది. Then if it is permitted, then no court fee is payable at the time of appeal filing. There are some important court cases. Mattai M. Paikade versus C.K. Anthony.
This is a famous court case which defines indigent person as per order 33 of CPC. The case serves as a standard for distinguish between a truly litigant and a wealthy one, and who is simply asset rich but cash poor. కొంతమందికి అసెట్స్ ఉండొచ్చు బట్ క్యాష్ లేకుండా ఉండకపోవచ్చు. కానీ అసెట్ ఉంటే క్యాష్ లేకపోయినా కానీ he cannot be declared as an indigent person. He has to pay the fee. అది దీంట్లో ఉన్నది. This case prevents the misuse of Order 33. It ensures that court fee, which are a source of revenue for justice system, are only waived for those who are genuinely unable to afford them. If a litigant has the potential to pay, he must pay. ఇది ఈ కేసులో ఎసెన్షియల్. నెక్స్ట్ కేస్ PK Kuriakose versus Asghar Shakur Patel, AR 2011, SC 3284. దీంట్లో కూడా ఫాల్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఇండిజెన్సీ, concealment of real assets by the applicant is considered to be a form of fraud upon the court. ఇది ఏమన్నా వాళ్ళు కన్సీల్ చేసినట్టయితే ఫ్రాడ్ కింద ట్రీట్ చేస్తారు. Then such an act leads to the mandatory rejection or dismissal of the application under Order 33 Rule 5. As the applicant fails to satisfy the precondition, this is a precondition that he didn't possess sufficient means to pay the prescribed court fee, then the suit will be dismissed. What is the effect? What is the effect of this indigent person's suit? A decree passed in such a suit has the same force as a decree in a regular suit. The state may recover the court fee at a later stage if the plaintiff succeeds. It prevents frivolous litigation by ensuring judicial inquiry into bona fides and financial incapacity. ఇది ఎంక్వైరీ చేస్తారు కాబట్టి ఏమైనా ఫ్రివిలస్ లిటిగేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే దాన్ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది. Some illustrations are there. A daily wage earner who wishes to file a property recovery suit but cannot afford court fee. The court, after inquiry, permits him to file under Order 33 CPC because he is a valid indigent person. Second example is B owns a house which is worth of rupees 10 lakhs, but he claims indigency. Then the court rejects the petition because he is not an indigent as per Rule 1 explanation. There it is said that if there are assets, though he didn't have any cash to pay the court fee, then he will not be declared as indigent person. Next, C falsely hides bank deposits. On discovery, the application is dismissed under Rule 5 for suppression of assets. Suppression of assets ఏమైనా ఉన్నా కానీ అది కూడా డిస్మిస్ చేస్తారు. Here the summary table is there. Summary table-లో అప్లికేషన్ అండ్ షెడ్యూల్. అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టు అప్లికేషన్ ఉండాలి. అప్లికేషన్తో పాటు షెడ్యూల్, ఆయన ప్రాపర్టీస్ ఏమన్నా అనేది అది డిక్లేర్ చేయాలి. ఇది ఆర్డర్ 33 రూల్ 1 అండ్ రూల్ 2. ఆర్డర్ 33లో ఇండిజెంట్ పర్సన్ని డిఫైన్ చేశారు. రూల్ 2లో జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఫైల్డ్ లైక్ ఎనీ అదర్ ప్లెయింట్ అండ్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ included in the schedule. After that, inquiry and verification. The court will determine to determine the indigency. The court will inquire whether he is really indigent or not. This is Rule 3 to 7. After that, either it will be admitted or rejected as per Rule 7. Suit proceeds normally. Loss of indigent status. If at any later stage, if his indigent status is lost, then fee is payable. Appeal as indigent. Appeal చేసినప్పుడు కూడా సేమ్ రూల్ అప్లై అవుతుంది. అగైన్ he has to prove that he is indigent. He has to file the application for appeal and he has to include the schedule and he has to prove that he is indigent and he cannot
pay the court fee. So అది satisfy అయితే then he need not pay the appeal at the time of appeal the court fee. Conclusion, already we have read that it satisfied Article 39A of the Constitution. It is a social justice provision, ensuring that poverty is a not bar to justice. Even poor people కూడా కోర్ట్ ఫీ లేకపోయినా కానీ వాళ్ళు they can file the suits. The court must scrutinize the claim of indigency carefully but liberally to avoid denial of remedy. The principle embodies the constitutional goal of equal justice and fair trial, ensuring that justice remains accessible to all. మెయిన్ ఉద్దేశం ఇదే, జస్టిస్ రిమైన్స్ యాక్సెసిబుల్ టు ఆల్, రిచ్ ఆర్ పూర్, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అని. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్? ఇది సింపుల్. ఇండిజెంట్ పర్సన్ అంటే ఇఫ్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు పే ద ఫీ, హీ హ్యాస్ టు ప్రూవ్ that he is indigent at the time of application. Yeah, I think looking at the cases, sir, there are a lot of cases where they tried to prove that they didn't have money. So there are a lot of cases, and Supreme Court has set a precedent that you cannot be just doing this, where you say that I have assets but I don't have liquid cash, so hence I will not pay court fees. సో ఐ థింక్ బాగా మిస్యూజ్ చేశారు అనుకుంటే ఆర్డర్ 38(3)ని. మిస్యూజ్ చేసినట్టున్నారండి, బాగా చేసేసినట్టున్నారు. సో సో ఐ థింక్ డిఫరెంట్ సేఫ్ గార్డ్స్ పెట్టారు వేర్ దే ఆర్ లైక్, అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఐ థింక్ మేబీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ వీ విల్ సీ దట్ ద కోర్ట్ యూజువలీ వాల్యుయేషన్ పెట్టేసి validate it, and even put a committee where to figure out if the other person has money or not. So ఆ లెవెల్ దాకా వెళ్ళిపోయింది అది. Okay, sir. We'll move on to the next question. I think the two cases also we have put are the landmark cases. 2011 లో ఒకటి, both are in 2011 where they have Order 33 rule 5 misuse చేశారు. So okay, sir. We'll go to the next question. This question is basically also repeats in part C. 2 times వచ్చింది. Basically ఏంటంటే this is basically if you can you arrest or attach before judgment in civil court. So civil procedure court, what does it say about arrest and attachment? Arrest of a person and obviously attachment of properties. It prevents measures to safeguard the plaintiff's interests even before judgment, ensuring that the defendant doesn't evade or frustrate execution by absconding or dissipating assets. Okay, these remedies are governed by Order 38 CPC. They are preventive, not punitive, and must be exercised with caution. So ఇవేంటంటే ప్రివెంటివ్, ప్యూనిటివ్ కాదు, పనిష్మెంట్ ఇచ్చేటట్టు కాదు. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ వాళ్ళు అసెట్స్ అమ్మేయకుండా ఆర్ అబ్స్కాండ్ కాకుండా. The core purpose is that, and it is described in Order 38. So object intended to prevent defendants from defrauding creditors and to ensure that the defendant and the property remain within the reach of the court, and also to preserve the subject matter of the litigation. So the first thing is arrest before judgment, which is basically ruled by Order 38, Rule 1 to 4. So conditions ఏంటంటే the court may order arrest if the defendant intends to abscond or leave the country's jurisdiction. అంటే ఇఫ్ ద ఇంటెన్షన్స్ ఆర్ దట్ వీడు ఇక్కడ ఆస్తులన్నీ అమ్మేసి బయట దేశం పారిపోతున్నాడు అనిపించినప్పుడు, ఆర్ ఈజ్ అబౌట్ టు డిస్పోజ్ ఆఫ్ ఏ రిమూవబుల్ ప్రాపర్టీ టు అబ్స్ట్రక్ట్ ఆర్ డిలే ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఎనీ డిగ్రీ లైక్లీ టు బి పాస్డ్. సో ఆ ఎసెట్ ఏదైతే దాని మీద ఉందో ఆ ఎసెట్ని అమ్మేసి ఈజ్ ట్రయింగ్ టు మేక్ మనీ, విచ్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్. సో ఈ రెండు కేసుల్లో దే కెన్ యాక్చువల్లీ ద కోర్ట్ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ ఎన్ అరెస్ట్. The plaintiff must show specific and credible evidence of such intention. Mere apprehension or litigation cannot just justify arrest. అంటే ఇప్పుడు ప్లెయింటిఫ్ కెనాట్ సే నాకు అనిపిస్తుందండి ఆయన దేశం వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు, నాకు అనిపిస్తుందండి ఆయన ఆ ఇల్లు అమ్మేస్తాడని. సో ఆల్ దోస్ అన్లెస్ యూ హ్యావ్ క్రెడిబుల్ ఎవిడెన్స్ దట్ హిస్ ఇంటెన్షన్స్ లైక్ ఫ్లైట్ టికెట్స్ ఉన్నాయి ఆర్ సంథింగ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు షో,
to say that that it is a specific and credible evidence. So what is the procedure? Plaintiff applies with affidavit showing reasons and material evidence, and notice is given to the defendant, and then the conditional arrest is made. If a defendant fails to show cause, the court may issue a warrant. The security for appearance. Defendant may avoid detention by providing security for appearance and satisfaction of the decree. This third part is safeguards. The power must be exercised sparingly and cautiously. So what they are saying is, what are the safeguards when you are doing these arrests? ఏంటంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడకండి, only sparingly, cautiously, whenever is needed, you have to use it in civil cases. And women cannot be arrested in money suits. Section 56 of CPC says that women cannot be arrested, and defendant might be released on furnishing security. So it's not a punitive, that's a preventive. So if he is providing a security, defendant can be released. And detention ceases upon decree or dismissal of suit. So once the decree or dismissal of suit happens, detention automatically becomes invalid. And also detention there is a time limit of 3 months. Beyond 3 months, they cannot in a civil suit he cannot be put in the jail. So there are some landmark cases. The very old case about this arrest before judgment. One is this Premraj Mundra versus Ghazi, which was in 1951 by Calcutta High Court. It provided a guide on extraordinary power of arrest and attachment before judgment on Order 38. The case is famous for establishing guiding principles that a judge must follow before depriving a person of liberty or property before even the trial begins. The court ruling clarified the nature and limits of the power under Order 38, Rule 1. The plaintiff sought pre-judgment arrest, alleging that defendant was about to abscond. The court held that arrest before judgment is preventive measure, not punitive. It should be used only to ensure the defendant remains available for execution. The plaintiff must produce strong and convincing evidence. And the final thing is, this case remains the leading authority on the cautions and the limited use of pre-judgment arrest. I think all these points we have discussed. One is it is preventive, punitive కాదు. సెకండ్ ఏంటంటే డిఫెండెంట్ అవైలబుల్గా ఉండాలి, ఎందుకంటే డిగ్రీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి వీ నీడ్ హిమ్. థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే ది ప్లెయింటిఫ్ మస్ట్ ప్రొడ్యూస్ స్ట్రాంగ్ అండ్ కన్విన్సింగ్ ఎడిషన్ అబౌట్ ద అలిగేషన్ దట్ దేశం నుంచి పారిపోతున్నాడు, స్ట్రాంగ్ అండ్ కన్విన్సింగ్ ఎవిడెన్స్ ఉంటేనే అవుతుంది. అండ్ దిస్ కేస్ హెస్ బికమ్ ఎ లీడింగ్ అథారిటీ ఆన్ ద కాషన్స్ అండ్ లిమిటెడ్ యూజ్ ఆఫ్ ప్రీ జడ్జ్మెంట్ అరెస్ట్. The second case is George Varghese versus Bank of Cochin. This is a case interpretation of Section 51 of CPC, moving it away from colonial debt. So basically, this case happened in 1980, where bank sued a person for debt collection. The court held that the detention for debt must comply with Article 21. So వాడు డెట్ క్లియర్ చేయలేదు అని రైట్ టు పర్సనల్ లిబర్టీ అబ్స్ట్రక్ట్ చేయకూడదు అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. డెటా మే బి అరెస్టెడ్ ఓన్లీ ఇఫ్ హీ మీన్స్ బట్ విల్ఫుల్లీ రిఫ్యూజెస్ టు పే. మియర్ ఇనేబిలిటీ ఈజ్ నాట్ ఎనఫ్. ఐ థింక్ ఎస్టర్డే సాయిబాబా గారు కూడా ఇన్ అనదర్ ఎగ్జిక్యూషన్లో హీ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద సేమ్ థింగ్. And the ruling emphasizes human interception. So basically, what are the factors? Simple inability to pay, you cannot arrest. Hiding assets, you can arrest. Spending money elsewhere, you can arrest. Loss of job or business, you cannot arrest. So there is lack of current means. So inability to pay or what again, genuine double లేకపోతే అరెస్ట్ చేయలేం, బట్ డబ్బులు ఉండి కట్టకపోతే అరెస్ట్ చేయొచ్చు. This is like మన విజయ్ మలయ or some other person who has defrauded the bank, and they're going after them. So because they have money, and then they can be arrested. So attachments before judgment, Order 38, Rule 5 to 3. So conditions. So second one is now we have talked about arrest. This is attachment. Attachment is defined under the conditions of Rule 5. Okay, in the 1 to 4 అనుకున్నాము, which is for arrest, but 5 to 13 is for attachment. So what are the conditions? Where the court is satisfied the defendant with the intent to delay or defraud creditors is about to dispose or remove a concerned property, the court may direct conditional attachment of such property. So ఏదైతే ప్రాపర్టీ గురించి ఫైట్ చేస్తున్నారో ఆ ప్రాపర్టీని if the other person is trying to sell and there is no injunction on it, the court may attach that property so that they cannot sell anymore.
So what are the procedures? Same thing, plaintiff application పెడతాడు, show cause notice ఇస్తాడు defendant కి, conditional attachment. If the defendant is not given proper reason, conditional attachment పెడతారు. And then again you can withdraw. If later వాళ్ళు security ఇచ్చిన or some other means ఇచ్చిన, the attachment may be withdrawn. Nature and effect ఏంటంటే attachment before judgment creates no proprietary right in favor of the plaintiff. So that doesn't mean that attachment has gone to the plaintiff. It merely restrains transfer. It is a protective mechanism, and bona fide transferees without notice remain protected. So these are three areas where what is the nature and effect of it అనేది చెప్తున్నాను అనమాట. So here also there is a famous case which is Raman Tech versus Solanki traders. The Supreme Court addressed the growing trend of plaintiff using interim orders to bully defendants into settlements. The court provided a strong warning. Order 38 Rule 5 is a shield for the plaintiff, not a sword to be used against the defendant. The Supreme Court warned against misuse of Order 38 powers of both attachment and arrest. In this commercial dispute, the plaintiff sought pre-judgment attachment based on general allegations of fraudulent intent. So plaintiff ఏమంటాడంటే he made some allegations which cannot be proved. So the court held that these powers are extraordinary and drastic, interfering with liberty and property before trial, should be used sparingly. Mere filing of suit or vague apprehension is insufficient. So whatever that person has, that company has given, they said that the allegations fraudulent intent ఉన్నవని ప్రూవ్ చేయలేపారు అనమాట. So then said sparingly use చేయాలి. You cannot just attach properties just like that. So this is another case about attachment. So if you look at a comparison, we have discussed Order 38 Rule 1 to 4, arrest ki 1 to 4, attachment ki 5 to 13. Prevents defendants absconding, prevents fraudulent disposal of property, protects execution of decree, secure property, and then subject defendant person, defendant's property. Show cause notice, security. Show cause ఉంటుంది, protects bona fide transferees. So some cases, whatever we have studied, I have just summarized. Illustrations ఏంటంటే A files a money suit of 5 lakhs, B plans to sell the property and flee abroad. Similar which I have discussed. C attempts to hide assets, conditional attachment may be confirmed. D is bound to abscond, arrest before judgment may be ordered, but only after strong proof and notice. So again the same summary table we have repeated again. So basically there are two types, and order of arrest and attachment before judgment are exceptional safeguards, not routine remedies. This is a guaranteed question in part C. So either attachment and arrest anna adugutunnaru. సో ఇది either part B లో వస్తే ఆల్సో బెటర్, బట్ part C లో అయితే డెఫినెట్గా అడుగుతున్నారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్. ఓకే, సో విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఈస్ సెటిల్మెంట్ అండర్ సెక్షన్ 89. So I don't know why they have asked this. I think they have asked this because it's a civil procedure code, but ఇది మన ADR మేడం మనని వాయించి ADR లో రావాల్సిన క్వశ్చన్ అండి ఇది. బట్ ఈ సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ కదా సార్, అందుకని అడిగింది. ఒక్కసారి అడిగారు సార్ లాస్ట్ 10 years లో. అదే అంటే సెక్షన్ 89 ఉంది కదా, సెక్షన్ 89 సిపిసి. కరెక్ట్ సార్, సిపిసి కాబట్టి ఈ సబ్జెక్టే కాబట్టి అడిగినట్టున్నారు. సో ఐ థింక్ ఐ జస్ట్ గో త్రూ ఇట్ వెరీ ఫాస్ట్. ఐ థింక్ we have studied this for a viva and things like that. So broadly ADR section 89 is something which the court induced అనమాట సెక్షన్ 18 సివిల్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం. సో కోర్ట్ కెన్ యూజ్ ఎయిదర్ ఆఫ్ దీస్ మెథడ్స్, ఆర్బిట్రేషను, కన్సిలేషను, మీడియేషను, లోక్ అదాలత్ అండ్ జ్యుడిషియల్ సెటిల్మెంట్. దీస్ ఆర్ ద 5 different types of ADRs which the court can order. ఓకే, పర్పస్ ఏంటంటే కోర్ట్ కంజెషన్, కేసెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ స్టాట్యుటరీ ప్రొవిజన్స్ section 89(1) where it appears to the court that there exist elements of settlement which may be accepted party, the court shall formulate the terms of settlement and may refer the same for all these. So section 89, what is section 89 and adiginappudu you should say the court can formulate the terms of settlement in either of these. So which is basically this, I think we have done simulation in each one of these, and specific and procedures for each settlement is defined in subsection 2 for arbitration, reconciliation,
ఎలా చేయాలి, ఫర్ లోక్ అదాలత్ ఎలా చేయాలి, ఫర్ జ్యుడిషియల్ సెటిల్మెంట్స్ ఎలా చేయాలి, ఫర్ మీడియేషన్ ఎలా చేయాలి. ఓకే. అండ్ సో బేసికలీ ద గవర్నింగ్ లాస్ ఫర్ ఆర్బిట్రేషన్ ఆర్బిట్రేషన్ రీకన్సిలేషన్ యాక్ట్. కన్సిలేషన్ కూడా ఆర్బిట్రేషన్ కన్సిలేషన్ ఉంటుంది. మీడియేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ కోర్ట్ ప్రిస్క్రైబ్ ప్రాసెస్, ఇస్ వాలంటీర్లీ. అండ్ లోక్ అదాలత్ ఇస్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ యాక్ట్. ఓకే. అండ్ నేచర్ ఏంటంటే ఎడ్యుకేటరీ, ఫెసిలిటేటరీ, వాలంటరీ, స్టాట్యూటరీ. సో ఇది ఆర్బిట్రేషన్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ బైండింగ్ అవార్డ్ అనమాట. అండ్ దిస్ ఈస్ ఫెసిలిటేషన్, కన్సిలేషన్ ఫెసిలిటీ, వేర్ ద సెటిల్మెంట్ అగ్రిమెంట్ విత్ స్టాట్యూటరీ స్టేటస్ ఉంటుంది. అంటే సెటిల్మెంట్ అగ్రిమెంట్ అయింది, సమ్ స్టాట్యూటరీ స్టేటస్ ఉంటుంది అనమాట. మీడియేషన్ ఈస్ కంప్లీట్లీ వాలంటరీ. అండ్ సెటిల్మెంట్ వాళ్ళు సంతకం పెడితేనే ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి విత్ కన్సెంట్. లోక్ అదాలత్ is statutory, award final and enforceable. Okay. So what is the role of court? The court first identifies the type of settlement. It formulates possible terms. If parties agree, the matter is referred to the ADR forum. If the settlement succeeds, the outcome is recorded as a decree. If not, the case returns to the court for regular trial. సో సెటిల్మెంట్ అక్కడ అవ్వకపోతే రెగ్యులర్ ట్రయల్ ఎలాగో అవుతుంది అనమాట. సో there are some two what I think most of this part we know, but the history behind it is section 89 అసలు ఎప్పుడు వచ్చింది ఏంటి దీని ఎప్పుడు దీన్ని సిగ్నిఫికెన్స్ పెరిగింది అంటే there was one case in 2003 which is Salim Advocate Bar Association Union of India. The Supreme Court addressed that massive backlog on cases by validating 1999-2000 amendments to CPC. Okay, the star of these amendments was section 89. So 99-2002 amendments to section 89 తీసుకొచ్చారు, which is alternate dispute resolution. But this was challenged. So what they said is anyway civil courts ఉన్నప్పుడు why do we need this alternate dispute mechanism అని some basically lawyers challenge this. So the challenge to section 89, petitioner argued the section 89 was unconstitutional because it forced litigation out of court, was vague, undermined judicial authority. But the judgment, it held that it uphold an operationalization of section 89. The Supreme Court rejected these arguments, viewing that section 89 was a speedy getaway to justice rather than a barrier. So ఈ కేసు ఏంటంటే సుప్రీంకోర్టు క్లియర్గా గైడ్లైన్స్ ఇచ్చిందనమాట. ఏడిఆర్ మెకానిజం షుడ్ బి యూస్డ్. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద స్పీడీ గెటవేస్ టు జస్టిస్ రాదర్ దాన్ ఏ బ్యారియర్ అని చెప్పిందనమాట. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ మార్క్ cases which validated section 89 and the premise of it anamata. The second landmark case was basically Afcon Constructions versus Cherian War K Constructions. In this ఏమైందంటే the Supreme Court had to do some surgical repairs on section 89. While the Salim Bar Association case upheld the law, this case fixed the confusing language that made section 89 difficult to judges. The court famously pointed out that draft persons of section 18 accidentally swapped the definitions of mediation and judicial settlement. So section 18 లో there was some errors which mediation judicial settlement swap చేసి వాడారనమాట. And it used its powers to interpret the section correctly. The landmark judgment clarified that practical working of section 89. And the court held the reference to ADR under section 89 is mandatory when elements of settlement exist. The court should first explore conciliation mediation. Arbitration requires explicit consent by parties. The court also framed guidelines for judges to identify suitable cases for ADR. Okay, so judges themselves can identify suitable cases for ADR and then move them to it or not. So this was one of the landmark judgments where practical working of 89 ADR ki వాళ్ళు guidelines, Supreme Court has given guidelines in 2010. And the procedure for settlement under section 18. First ఏంటంటే stages of reference ఉంటుంది. After pleadings are complete, issues are framed. Court rules, examines the nature of dispute, sees if there is a fit for settlement. The judge drafts possible settlement terms and seeks consent. A referral to ADR, court refers to selected mode under section 89(1). If settlement achieved, recorded, otherwise it goes to the trial. Okay. And what are the benefits in it? It saves time and cost. We all know that settlements happen, judicial, everything. Court time save అవుతుంది, our time save అవుతుంది, public confidence judicial system increase అవుతుంది. Limitations ఏంటంటే lack of trained mediators and infrastructure, reluctance of parties as lawyers to opt for ADR,
poor monitoring of post-reference proceedings, and confusion between mandatory referral and volunteer participation. So there is a confusion between is it mandatory or is it voluntary అనేది మనకు తెలియదు అనమాట. Okay, so summarizing it, section 89, sir. I believe post ADR recently back in October, Sanjeev Sanyal ani economist, I don't know if it made news. Basically, India law, they introduced this ADR to remove the bottleneck, right? But because of the system, it is actually being counterproductive. So the data shows that 98 to 99% of the ADR fails. So Okay. instead of cleaning up, it's actually adding one more step. And since they have made it, I think it's a mandatory step before. Because the court mandates that you need to go through this process. So that is actually increasing the bottleneck. It's counterproductive ani oka argument. It's an interesting. You can look it up. Sanjeev Sanyal ani. Yeah, definitely, sir. I'll look it up. He is an economic advisor. But so. Yeah, good point, sir. Actually, ఏమవుతుందంటే this is first of all ADR is not mandatory, sir. But ఏమవుతుందంటే clients కి తెలియదు ఆ విషయం. So most of these decisions are made by the lawyers themselves, right? When the framing of charges, everything is happening. వాళ్ళు ఆడేసుకుంటారు. వాళ్ళు ఆడేసుకుంటున్నారు. అది స్టెప్ ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యేసరికి ఇంక్రీజ్ చేసేసి increase the bottleneck, and 99% the data shows that they don't go through. It's like a failure. So lawyers ki they get money for number of hearings, sir. So the number of hearings మీరు ఇంక్రీజ్ చేస్తే వాళ్ళకి బెటర్ కదా. సో బెటర్ వాడు ఆబ్వియస్ గా ఆప్ట్ చేస్తాడు దానికి. అంటే ఇంటెంట్ గుడ్, బట్ ది సిస్టమ్ యూజువల్లీ విల్ ప్రొహిబిట్ ఎనీ టైమ్ లాస్. ఇప్పుడు మీరు ఇందాక ఇండిజెంట్ ఉంది చూడండి, ఇండిజెంట్ కేస్ ఫైలింగ్. ఇప్పుడు 1,000 rupees is nothing, right? Like even I believe 1,000 rupees is not, like below poverty even by current standards. I don't think there will be 1% of people even below that. యాక్చువల్లీ ఇండిజెంట్ దాంట్లో అయితే అసలు కోర్టుని ఎలా ఆడుకున్నారండి సార్. ఇప్పుడు వాడికి 100 ఎకరాలు ఉంటాయి, నా దగ్గర నా బ్యాంక్ లో 100 రూపాయలు కూడా లేవండి అని చెప్తున్నాడు వాడు. ఇప్పుడు Vijay Mallya was also the same case, right? But they did not use the CPC 38. It was they used the CRPC అనుకుంటా to attach his assets, not CPC. They use CRPC ఎందుకంటే it became a CBI case, criminal case. CBI case, criminal case. Government ని మోసం, banks ని మోసం చేస్తే CBI case అవుతుంది. Yeah, I thought it was an interesting talk from Sanjeev Sanyal. It's interesting. You can watch his video. Definitely, sir. I'll see. Sure. Thank you. Sir, Saibaba garu, you want to do the 12th? 12 చెప్పనండి. ఓకే, ఆల్టర్నేట్ చెప్దాం, మనకు కూడా బ్రేక్ వచ్చినట్టు ఉంటుంది, ఈజీగా. మీకు బ్రేక్ వస్తుంది కదా. ఓకే, ఏజ్ వచ్చేసింది సార్, కంటిన్యూస్ చెప్పలేకపోతున్నాం. ఏజ్ అనే కాదు, ఎవరికైనా కష్టమేనండి కంటిన్యూస్ గా చెప్పాలంటే. 1.5 hours కదా. ఓకే సార్, గో అహెడ్. Suit against a minor. CPC provides special safeguards for minors, recognizing their legal incapacity to sue or be sued independently. A minor, who is a minor ante, as per section 3 Indian Majority Act 1875, a person is minor under completion of 18 years. If a guardian is appointed by court, the majority continues until 21 years. Order 32 CPC రూల్ 1 ఇది సూట్ వేయచ్చా అన్న దాని గురించి చెప్తుంది. ఏ మైనర్ మే sue ఓన్లీ త్రూ ఏ నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్
an adult who represents and acts on the minor's behalf. The next friend is personally responsible for it. Suit against minor, Rule 3. When a minor is defendant, the court must appoint a guardian ad litem, guardian for the suit. Without such appointment, any decree passed is voidable in the minor's option. మైనర్ డిఫెండెంట్ కింద ఉంటే గార్డియన్ యాడ్ లిటెమ్ అని అపాయింట్ చేయాలి. అది అపాయింట్ చేయకపోతే అది డిగ్రీ వాయిడబుల్ అయిపోతుంది. అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ గార్డియన్ అండ్ యాడ్ లిటెమ్. ఆర్డర్ 32, రూల్ 3. The court issues notice to the natural or nearest guardian. The proposed guardian must file written consent and affidavit declaring no conflict of interest. If no fit person is available, the court may appoint an advocate or officer of court as guardian. Failure to appoint a proper guardian constitutes a serious procedural irregularity. It is compulsory the guardian appoint చేయటం. Role and duties of guardian ad litem. To defend the suit in the best interest of the minor, to consult with counsel and take prudent steps in litigation, to ensure no compromise is made without court's leave, to file appeals or applications if necessary for protection of minors' rights. These are the duties of guardian ad litem. Compromise or settlement involving a minor. This is Rule 7. No compromise or arrangement shall be entered into without leave of the court. Court must give consent for compromise. Court must be satisfied that such compromise is beneficial to the minor. Court యాక్చువల్గా అది వెరిఫై చేస్తుంది whether it is beneficial to the minor or not అన్నది కాంప్రమైజ్. A compromise entered into without court's permission is voidable at the instance of the minor. మైనర్ కావాలంటే దాన్ని వాయిడ్ చేయొచ్చు. When minor attains majority during the pendency of suit. When the minor attains majority, the authority of the next friend or guardian ad litem ceases automatically. If the guardian ad litem అతని అథారిటీ ఆటోమేటిక్గా సీజ్ అయిపోతుంది ఇన్ మేజర్ అయితే. అండ్ నౌ మేజర్ లిటిగెంట్ మస్ట్ ఎలెక్ట్ హౌ టు ప్రొసీడ్. ఈ కేస్ లాస్ రామేశ్వర్ ప్రసాద్ వర్సెస్ రామ్ కుమార్. దిస్ ఇస్ 1992 case. Allahabad High Court held that upon the minor plaintiff attaining majority, the next friend's authority terminates immediately. అది మనం పైన చదివాం కదా, సేమ్ అది. Plaintiff must apply to continue the suit in his own name. If he fails to do so, the next friend should apply for dismissal. The decision ensures procedural propriety once the minor becomes competent to act independently. మైనర్ మేజర్ అవగానే ఆ నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్కి ఏం అథారిటీ ఉండదు. ఐదర్ మైనర్ కెన్ అప్లై ఆర్ ది నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్ కెన్ అప్లై. కైలాష్ చంద్ర వర్సెస్ ఓం ప్రకాష్, 1998 case. Rajasthan High Court clarified that if the suit continues in the next friend's name, even after the minor attains majority, it is not void ab initio but voidable at the major plaintiff's discretion. అది వాయిడ్ కాదు కానీ ఎట్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ మేజర్ ఇట్ కెన్ బి వాయిడ్. ది నౌ మేజర్ ప్లేంటిఫ్ కెన్ ఐదర్ అడాప్ట్ ఆర్ రెప్యూడియేట్ ది సబ్సిక్వెంట్ ప్రొసీడింగ్స్, ప్రిజర్వింగ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ వితౌట్ డిఫీటింగ్ సబ్స్టాంటివ్ జస్టిస్. ఆ మైనర్కి ఉంటుంది అథారిటీ, మైనర్ అది యాక్సెప్ట్ చేయాలా లేకుంటే దాన్ని రిజెక్ట్ చేయాలన్నది. డిగ్రీ అగెన్స్ట్ మైనర్ వితౌట్ గార్డియన్. మాణిక్ చంద్ర నంది వర్సెస్ సురేష్ చంద్ర నంది. ఇది 1921 case. In this case, a decree was passed against a minor defendant without appointing a guardian ad litem. The Calcutta High Court held that while appointment of a guardian is fundamental procedural safeguard, its omission renders the decree voidable. ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. voidable but not void. The minor, upon attaining majority, may challenge and have the decree set aside, but it is not automatically null. And అది ఆటోమేటిక్గా void అవ్వదు. If the minor decides to make it void, then he can challenge the decision.
Kishore Lal versus Prabodh Chandra, ఇది 1957. The Supreme Court reaffirmed that a decree passed without properly appointing a guardian ad litem is voidable. Compromise without court's leave. ఇది రామచంద్ర ఆర్య వర్సెస్ మాన్సింగ్, AR 1968. A compromise entered into on behalf of a minor without obtaining the court's sanction under Rule 7 is voidable at the minor's instance. The rule exists to prevent collusive or harmful settlements. మైనర్గా ఉన్నప్పుడు కాంప్రమైజ్ అయితే సేమ్ మైనర్కి మళ్ళీ ఉంటుంది. వెదర్ హీ కెన్ డిసైడ్ వెదర్ హీ కెన్ యాక్సెప్ట్ దట్ కాంప్రమైజ్ ఆఫ్టర్ అటైనింగ్ మెజారిటీ ఆర్ హీ కెన్ రిప్యూడియేట్. సమ్మరీ టేబుల్ సార్, ఈ కేసులో ఏంటంటే గార్డియన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో మైనర్స్ వాళ్ళు ఇఫ్ దే గో ఫర్ ఎ సెటిల్మెంట్ విత్ అదర్ పార్టీ, అప్పుడు ఏంటంటే అది కోర్టు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. బికాస్ కోర్ట్ విల్ డిసైడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, కోర్ట్ పర్మిషన్ తీసుకోకపోతే ఇట్ ఈస్ వాయిడ్ సార్. కోర్ట్ పర్మిషన్ తీసుకోకపోతే వాయిడ్. ఓకే, రూల్ 7 సేస్ దట్. ఓకే, కాంప్రమైజ్ అయితే కోర్ట్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. కోర్ట్ పర్మిషన్ కంపల్సరీ. ఎస్, యా. Summary table. Suit by minor. This is Order 32, Rule 1. Principle is must sue through next friend. Compulsory next friend ద్వారానే చేయాలి. Suit against minor. Order 32, Rule 3. Guardian ad litem mandatory. ఈ కేసులో కిషోర్ లాల్ వర్సెస్ ప్రబోధ్ చంద్ర. Compromise, just now we discussed. Order 32, Rule 7. It requires court's permission. Ramachandra Arya versus Mansingh. Minor attains majority. Next friend's authority seizes. Rameswar Prasad versus Ram Kumar. Continuation post majority. Proceedings voidable but not void. Kailash Chandra versus Om Prakash. Already first లో చెప్పిన కేసు. No guardian appointed. Decree is voidable, not void. Manik Chandra Nandi versus Suraj Chandra Nandi. These are the court cases. These are the different scenarios I could find out, sir. And దాన్ని ఆ relevant cases ఎతికి, అంటే ఇప్పుడు మైనర్ గురించి ఎంత రాస్తాం సార్ మనం? అవునవును, కరెక్ట్. డిఫరెంట్ కేసెస్లో ఏం జరిగిందంటే డిఫరెంట్ సినారియోస్ మనం రాయొచ్చు. అవునవును, అవును. ఇది అంటే పార్ట్ బి క్వశ్చన్ వస్తే కొంచెం ఎలాబొరేట్గా రాయాలి కాబట్టి ఇవి రాయాలి. అవును సార్. ఇలస్ట్రేషన్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ ఇన్ పార్ట్ సి సార్. పార్ట్ సి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టారు. ఓకే, ఇలస్ట్రేషన్స్ లో రాశాను. ఏ మైనర్ ఈస్ షూడ్ బై బి ఫర్ పొజిషన్. కోర్ట్ మస్ట్ అపాయింట్ ఏ గార్డియన్ యాడ్ లిటెమ్, అదర్వైజ్ డిక్రీ ఈజ్ వాయిడబుల్. C sues D, a minor, through a next friend. C attains majority, must file application to continue the suit personally. This is Rameswar Prasad case. E's next friend continues litigation post majority. Proceedings valid until repudiated. This is Kailash Chandra case. Conclusion. Order 32 CPC embodies the parents patrie rule of the court to protect minors in civil litigation. The appointment of guardian ad litem, regulation of compromises, and rules governing transition on attaining majority ensure procedural fairness and prevent exploitation. Courts consistently held that omissions render proceedings voidable but not void, allowing minors to repudiate or adopt actions after majority, upholding the paramount principle that no decree should prejudice a person lacking full legal capacity. ఇది మైనర్ గురించి. యా, ఓకే సార్. ఐ థింక్ జస్ట్ ద సెనారియోస్ గుర్తుంచుకుంటే ఇట్ విల్ హెల్ప్ us ఇన్ ద పార్ట్ సి ఆల్సో. అవును, కరెక్ట్ అండి. కానీ ఈ కేసులాస్ ఆ పేర్లు ఎంతవరకు గుర్తుంటాయి అన్నది, పేర్లు గుర్తుండిపోయినా మీకు అలాంటి సార్ ఈ నేమ్స్ ఎక్కువ చదివితే నేమ్స్ గుర్తుంటాయి సార్. నేమ్ గుర్తుండకపోయినా
in a particular case, this happened where they did a compromise without the court's sanction. without mentioning the name అయినా రాయొచ్చు. రాసుకోవచ్చు కదా సార్. రూల్ 7 కింద వాయిడ్ అవుతుంది అది. అది అలౌడ్ కాదు. కోర్ట్ హ్యాస్ టు డిసైడ్. ఇప్పుడు గార్డియన్ అదర్ పార్టీ కలిసి కాంప్రమైజ్ చేయడానికి లేదు. కోర్ట్ విల్ డిసైడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద మైనర్. అవును, కరెక్ట్. అలా సెనారియోస్ రాసుకోవచ్చు, పేర్లు గుర్తులేక. అవునవును, కరెక్ట్. నెక్స్ట్ మీరు చేస్తారా? షూర్. సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ స్టేజెస్. సో బేసిక్లీ ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ ఆస్క్డ్ ఓన్లీ వన్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ 10 years. Because they might be part of some other thing but whatever. So we have taken last 11 years papers, of which we found 18 repetitive questions. So first 12 అన్ని అట్లీస్ట్ 2 times 3 times 4 times 10 times కూడా రిపీట్ అయినాయి ఉన్నాయి. ఇప్పటి నుంచి అంతా సింగిల్ రిపిటేషన్స్ అనమాట. స్టేజెస్ ఆఫ్ ద సివిల్ కోడ్. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ స్టేజెస్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరికైనా సివిల్స్ ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ స్టేజెస్ దట్ ద కేస్ గోస్ త్రూ యాజ్ పర్ ద సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ 1908 అనమాట. Okay, the Civil Procedure Code provides a systematic framework for conducting of civil suits and ensuring fairness, uniformity, and adherence to the due process. Each suit progresses through a sequence of well-defined procedural stages from initiation to execution of the decree. So what are the framework? Statutory basis and the general framework for civil suit is governed by sections 25 to 35B and order 1 to order 21 of the CTC. So key procedural rules regarding plain written statement, issues and evidence are in order 6 to 20 anamata. So I have given a small table where you can say the major stages of the civil suit. First institution of the suit. First actually order 4 rule 1 section 26 prakaram plaint suit instituted by presented a plaint to the court for competing jurisdiction. So నాకు రంగారెడ్డిలో ల్యాండ్ ఇష్యూ ఉందంటే ఫస్ట్ ఐ జస్ట్ ప్రెజెంట్ మై ప్లెయింట్ టు ద కోర్ట్, విచ్ ఈస్ బేసికలీ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద సూట్ వేర్ దే గివ్ ద కోర్ట్ కేస్ నెంబర్ OS 20 of 2025 or something like that they give. And then once the case number is given, the issue of summons is done, which is basically section 27 to 29 order 5. Court issues summons to defendants to appear and answer the claim. And then the next stage is basically filing of written statements. So basically both the parties what they do is they give their అంటే మనం ప్లెయింట్ వేసినప్పుడు మనం రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తాం కాబట్టి డిఫెండెంట్ విల్ ఆల్సో గివ్ ఎ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ అండ్ హీ హాస్ టు గివ్ ఇట్ విత్ ఇన్ 30 days ఎక్స్టెండబుల్ టు 90 days అనమాట, విచ్ ఈస్ ఆర్డర్ 8. Then what happens is examination of parties అవుతుంది, which is order 10 and 11. Court examines parties to clarify matters in dispute and direct discovery of documents. And then framing of issues అవుతుంది, order 19 rule, order 14 rule. Court frames issues of fact and law arising from pleadings. Those guide the trial. Framing of issues is basically the same in criminal also. Framing of charges అంటారు. Basically the court looking at all the documents and whatever evidences have been given before the evidence also, the examination of parties, so and did the person commit the crime or whom does the land belong to. So they frame certain questions as per this section, whether as per section 420 this person commit the crime, or as per this section who owns the land. And production of evidence. So after the framing of questions అయిన కాడి నుంచి ఆ క్వశ్చన్స్ మీద people will fight, which is basically the production of evidence from both the parties. So parties produce oral and documentary evidences as per order 16 to order 18 అనమాట. సో ఎవిడెన్సెస్ వాళ్ళు ఇచ్చినాక ఆర్గ్యుమెంట్స్ అవుతాయి. సో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటంటే ఆర్డర్ 18 రూల్ 2 నుంచి ఆఫ్టర్ ఎవిడెన్సెస్ పార్టీస్ ప్రెజెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్ సబ్మిషన్స్. అండ్ దెన్ ఫైనలీ బేసికలీ ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఎవిడెన్సెస్, క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ ఇవన్నీ అయిపోయినాక జడ్జ్మెంట్ పాస్ చేస్తారు, విచ్ ఇస్ సెక్షన్ 33 order 20 rule 1 అనమాట. కోర్ట్ ప్రొనౌన్సెస్ రీజన్ డెసిషన్ డిటర్మైనింగ్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద పార్టీ. And then decree, section 2 to order 20 rule 6, formal expression of adjudication conclusively determining rights draw up after judgment. And then finally execution of decree. Once the decree is passed, the execution of decree is done as per section 36 to 74 order 21. Decree holders apply to enforce decree through attachment, sale, arrest or delivery.
So these are the different detailed things. So 10 stages unnai, which we have to remember for the exam if they ask in the exam. The first stage, I think we are again detailing, we are again table only. We're talking about the table again. I'll just quickly go through. Is one institution, no? Suit begins. Order 7 Rule 11 ప్రకారం and the court examines the plaintiff under and there are some grounds for rejection also. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఫ్యాక్ట్ రిలీఫ్ కావాలి నా కోర్ట్ ఫీ ఎంత ఇవన్నీ ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇష్యూయన్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సమన్స్. వన్స్ మీరు కేసు వేసినాక వాళ్ళకి అదర్ సైడ్కి సమన్స్, డిఫెండెంట్కి సమన్స్ అనాలి, వాళ్ళ ఆన్సర్ తీసుకోవాలి. పర్సనల్ సర్వీసు, రిజిస్టర్డ్ పోస్టు, substitute services are allowed like email or things like that. And if normal registered post doesn't work, filing of written statement, defendant must respond with specific denials. And then examination అవుతుంది. The court may examine the parties orally. Initial examination, discovery, introspection and interrogation under to help narrow controversies. And framing of issues based on the pleadings and documents, the court frames issues of fact of law to be determined. Only matters in dispute become issues for adjudication. సో పార్టీస్ లీడ్. సో బేసికలీ ఇక్కడ ఏంటంటే వాట్ కోర్ ఇష్యూ ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తారు. వాడు నన్ను తిట్టాడు, ఆ రోజు తిట్టాడు, ఈ రోజు తిట్టాడు, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీ ఇద్దరికి ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్ ఉంది, ఆ ల్యాండ్ ఎవరిది అనే దాని మీదే లెట్స్ ఫైట్ ఆర్ లెట్స్ ఫ్రేమ్ ద క్వశ్చన్స్. అండ్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్, parties lead oral and documentary evidence. Again, evidences ఉంటాయి, then examinations ఉంటాయి, examination in chief and then also cross examinations, the same thing like criminal cases. Final arguments after evidence, advocate summarizes the cases and then judgment వస్తుంది, execution వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే there are 2 cases which were actually about the process, the abuse and process of the civil suit anamata. So one landmark case was about Modi versus Modi, which dealt with high stakes family feud involving massive Modi industrial empire. As the case began as dispute or MOU, it became a landmark for defining abuse and of the process of the court. The Supreme Court emphasized that civil proceeding must adhere to strict process under CPC from institution to execution, and that abuse of process or premature applications can derail orderly adjudication. It reaffirmed the sanctity of procedure. So basically ఏంటంటే they tried to deviate from the original CPC, whatever the stages, because they could use influence or whatever. And the Supreme Court clearly said you cannot abuse the process of the court. It has to follow a certain process. Okay. It proved that CPC is not just a book of technicalities, it's a system designed to ensure the machinery of the court is used bona fide in good faith. If the litigant tries to play games with the procedure, the judge has the power to shut down the case immediately. సో బేసిక్లీ ఏంటంటే ఎవరైతే లిటిగేషన్ వేసారో వాళ్ళు దే ట్రై టు ప్లే గేమ్స్ విత్ ద సిస్టమ్ అండ్ ట్రై టు bypass the process and all, the judge has every right to shut down the case itself. So this was one judgment given in Modi versus Modi, that they have to follow the CPC procedure and the different stages which you have discussed. The second case is also basically a landmark case. Justice Vivian Bose in 1955. The earlier was in 1988. One of the most famous and poetic descriptions of procedural law in Indian legal history. The case is the north star for judges whenever they have to decide between a strict technical rule and the demands of natural justice. So strict technical rule undi, principles of natural justice unnappudu, what should the judge do? Held that procedural rules are handmaids of justice, not so they are meant to be ensure fair trial, not to obstruct justice. However, each stage must be followed to preserve natural justice. Basically, I think in this case, there's a technicality unna. If you have to look at a fair trial and something which is not obstructing justice. So this is the best case to cite while arguing technicalities. If a defendant is late in filing a document or misses a date, use Sangram Singh to argue that the court's job is to find that rule, not to act as a trap for the unwary. As Justice was put said, the goal is to afford litigants a real opportunity of fighting out their cases fairly and squarely. సో డిఫెండెంట్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ 60 days ఇవ్వాలి, 90 days ఇవ్వాలి, ఇవ్వలేదు కాబట్టి కేసు నాది. ప్యూర్ టెక్నికాలిటీస్ మీద
చూడకుండా మీరు అసలు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ ఫెయిర్ ట్రయల్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయండి అని వివేన్ బోస్ గారు ఒక జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చారు, విచ్ ఈస్ సపోజ్ టు బి ల్యాండ్మార్క్ జడ్జ్మెంట్ ఫ్రమ్ 1955. So the stages of civil suit from procedural backbone forms the procedural backbone civil procedure code, ensuring that justice is delivered systematically and fairly. So the two cases iterated procedure serves as an instrument of justice, ensuring that no litigant is denied due process. Okay. Any questions? We'll move on to the next one. నెక్స్ట్ వన్ నన్ను చదవమంటారు? Yeah, please. Yeah. The question is regarding revision as a remedy. Actually, there are 3 principal remedies, that is appeal, review and revision. Appeal, review అన్నది those are statutory rights. Appeal అంటే if any case is lost, he can approach a higher court as an appeal. Review అంటే in the same court the case can be asked to be reviewed. And revision అన్నది only discretionary as per section 115 CPC. It is only supervisory power of the High Court to ensure that subordinate courts act within the limits of their jurisdiction. అంటే ఈ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ ఆ జ్యూరిస్డిక్షన్ దాటకుండా చూడాల్సింది చూడటమే రివిజన్. Objective to correct jurisdictional errors or grave procedural irregularities that may lead to miscarriage of justice. ఇది ఆబ్జెక్టివ్. Meaning and nature. Revision means re-examination by the High Court of a case decided by a subordinate court to ensure legality, propriety and regularity. అంటే ఓన్లీ ఆ సూపర్వైజింగ్ నేచరే ఉంటుంది ఇందులో. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రిహార్సింగ్ ఆన్ ఫ్యాక్ట్స్ అన్లైక్ an appeal. The High Court acts as a supervising authority, not as an appellate court. It ensures judicial discipline and adherence to jurisdictional limits by lower courts. అంటే లోయర్ కోర్ట్ ఆ జ్యూరిస్డిక్షన్ లిమిట్ ఏమైనా దాటిందా లేదా అనేది చూడటం వరకే ఇది రిస్ట్రిక్షన్ అవుతుంది ఈ రివిజన్లో. స్టాట్యూటరీ ప్రొవిజన్ సెక్షన్ 115 ఆఫ్ CPC. Grounds for revision. The High Court may call for the record of any case decided by a subordinate court if it appears that the court has exercised jurisdiction not vested in it by law, or it has failed to exercise jurisdiction so vested, or it has acted in the exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity. ఈ 3 సినారియోస్లో కూడా హైకోర్టు రివిజన్ చేయొచ్చు. Section 115(2) says some restrictions. The High Court shall not vary or reverse any interlocutory order unless the order, if reversed, would finally dispose the case. అంటే అయ్యే ఏదన్నా వేస్తే అయ్యేని వీళ్ళు రివర్స్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే అది రివర్స్ చేస్తే ఫైనల్ డిస్పోజ్ అయిపోతుంటే అలా చేయకూడదు. Essentials for revision. The case must have been decided by a subordinate court. That is first essential. No appeal lies against such order of the decree. Appeal ఉంటే రివిజన్ చేయటానికి లేదు. The subordinate court must have acted without or failed to exercise or exceeded its jurisdiction. ఈ 3 కండిషన్స్ అంటే వితౌట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ కానీ, ఫెయిల్ టు ఎక్సర్సైజ్ జ్యూరిస్డిక్షన్ కానీ, ఆర్ ఎక్సీడెడ్ ఇట్స్ జ్యూరిస్డిక్షన్ కానీ, ఈ 3 ఉంటే ఇది రివిజన్ కింద వస్తుంది. ది హైకోర్ట్ మస్ట్ బి సాటిస్ఫైడ్ దట్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఈజ్ నెసరీ టు ప్రివెంట్ మిస్క్యారేజ్ ఆఫ్ జస్టిస్. హైకోర్టు ఈ జస్టిస్ కరెక్ట్గా ఉండాలంటే ఇంటర్ఫీరెన్స్ తప్పదు. నేచర్ అండ్ స్కోప్. ఇందులో రైట్ అప్పీలు రివిజన్. రైట్ ఏమో స్టాట్యూటరీ రైట్, ఇది ఇక్కడేమో డిస్క్రిషనరీ పవర్. స్కోప్ రిహార్సింగ్ ఆన్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ లా అప్పీల్లో. రివిజన్లో ఓన్లీ జ్యూరిస్డిక్షన్ అండ్ ప్రొసీజరల్ ఎర్రర్. ఫర్ అప్పీల్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్, ఇట్ కెన్ కరెక్ట్ ఆల్ ఎర్రర్స్. ఇన్ రివిజన్ ఇట్ కెన్ ప్రివెంట్ మిస్క్యారేజ్ ఆఫ్ జస్టిస్. అప్పీల్ అథారిటీ అప్పలేట్ కోర్ట్, రివిజన్ ఓన్లీ హైకోర్ట్. Result continuation of suit in appeal, revision supervisory correction. Here there are some limitations. Revision cannot be claimed as a right, cannot be used to re-examine evidence or question finding of facts, cannot be used to bypass the bar on appeals,
cannot interfere with purely interlocutory orders unless such orders affect the final decision. ఇవి లిమిటేషన్స్. ఈ కేస్ లాస్ మేజర్ ఎస్ఎస్ ఖన్నా వర్సెస్ బ్రిగేడియర్ ఎఫ్జే దిల్లాన్ 1964 case. The Supreme Court provided a definitive interpretation of Section 115 of CPC, which governs the revisionary power of high courts. The case is the Bible for understanding when a high court can and cannot interfere with the orders of the lower courts. The landmark case. The Supreme Court held that Section 115 applies only to jurisdictional errors. The High Court cannot use revisionary power to correct mere errors of fact or law. The power is confined to situations where a court acts beyond or refuses to exercise its jurisdiction. Only jurisdiction గురించే ఇది రివిజన్ ఉంటుంది. ఫ్యాక్ట్ కానీ లా కానీ ఇందులో రివ్యూ చేయడానికి లేదు. Case is vital to show that the High Court is not a super trial court. It cannot change a lower court decision just because it disagrees with the logic. It can only step in if the lower court broke the boundaries of its power. As the court noted, Section 115 is intended to keep subordinate courts within the bounds of their jurisdiction. And subordinate courts jurisdiction misuse చేయకుండా ఉండటానికి మాత్రమే ఇది. నెక్స్ట్ కేస్ దత్తోన్పంత్ గోపాల్వరావు దేవకోటే వర్సెస్ విఠలరావు మారుతీరావు జనగవల్ 1975 case. The Supreme Court reinforced the hands-off approach that high courts must maintain when exercising their revisional powers under Section 115 of CPC. While Major S.S. Khanna case defined what jurisdictional errors are, Dattonpant focuses on what a high court must not do. It must not act as a second trial court. ఈ రివిజన్లో సెకండ్ ట్రయల్ కోర్ట్ లాగా ఉండకూడదు. ది సుప్రీం కోర్ట్ emphasized that revisional jurisdiction is not equivalent to appeal and cannot be invoked merely to substitute the High Court's own view for the trial court. Case is essential when you wait to argue that a revision petition should be dismissed. It serves as a reminder that the High Court's power is supervisory and it is not corrective. It is meant to keep lower courts with their legal tracks, not to drive the train for them. As the court noted, the purpose of revision is to ensure legal discipline among subordinate courts. The only supervisory power, the main purpose is to ensure legal discipline of subordinate courts. Some illustrations are there. Excess of jurisdiction. ఇది ఏ సందర్భాలు అనేది ఇలస్ట్రేషన్స్ ఇచ్చారు. ఏ సివిల్ జడ్జ్ ట్రైస్ ఏ కేస్ బియాండ్ హిజ్ pecuniary limit, then it is revisable. Failure to exercise jurisdiction. A court refuses to decide an issue it is legally bound to determine. In that case also it is revisable. Illegal exercise of jurisdiction. A court decides a matter without giving notice to the opposite party, then also it is revisable. Judicial principles. Revision is meant to maintain judicial discipline and legality in subordinate courts. High courts interfere only when there is a patent error of jurisdiction or grave miscarriage of justice. The revisional power must be used sparingly and cautiously. A summary table, ground for revision, explanation, example. Lack of jurisdiction, court acts beyond its legal power. Example, civil judge entertains a case beyond pecuniary limit. Failure to exercise jurisdiction, court refuses to decide in a matter within its competence. Example, court declines to hear a maintainable suit. Material irregularity, court violates procedure causing injustice. Here example is passing decree without notice to a party. అది పైన ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ని మళ్ళీ కింద చెప్పారు. Revision under Section 115 serves as a limited but essential supervisory remedy, ensuring that subordinate courts act within their jurisdiction and follow due process. It upholds the rule of law by correcting grave jurisdictional or procedural error without allowing misusing
of factual re-evaluation. As reaffirmed in Major S.S. Khanna and Dattonopant, revision preserves judicial balance, ensuring justice without undermining finality or efficiency of trial proceedings. ఇది బేసికల్గా రివిజన్. This question is very common in criminal side. అక్కడ when I was writing notes, same thing appeal revision because అక్కడ because it's linked to the jail time కదా, సో చాలా రివిజన్స్ అపీల్స్కి వెళ్తా ఉంటారు. సివిల్ అయితే ఒకటేసారి అడిగారు కానీ అందులో చాలా మల్టిపుల్ టైమ్స్ దేర్ ఆస్కింగ్, విచ్ యూ విల్ సీ ఇన్ బిఎన్ఎస్ఎస్. ఓకే. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ సార్, ఇంకా మిగతావి వాట్ వి విల్ డూ ఇస్ ఇంటర్ప్లీడెడ్ సూట్స్ ఇవన్నీ ఒకటేసారి అడిగారు లాస్ట్ 17. వాట్ వి విల్ డూ ఇస్ విల్ గో విత్ 15 ఒకటి చేస్తారా? 15 కౌంటర్ క్లెయిమ్ సెట్ ఆఫ్ అది అక్కర్లేదా? చేద్దాం సార్. అది రిపిటేషన్ 2 times అన్నారు. ఇది 2 times వచ్చింది. I think first 1 time అనుకున్నాను, తర్వాత I saw that it was actually 2 times. Sure sir, we'll do this. So under the civil procedure 1908, a defendant may not only defend but also seek relief against plaintiff in same proceeding. The two important mechanisms enable this, which is set off and counterclaim. So both void multiplicity of suits and promote complete education of all mutation claims. So basically, I think మన ఫస్ట్ ఇంటర్నల్లో కూడా వచ్చింది set off and counterclaim under order 8 rule 6 of CPC, and counterclaim is order 8 rule 6A to 6G of CPC. So basically what it means is set off is basically ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సాయిబాబా గారు కేసు వేసాము, నేను సాయిబాబా గారు నాకు 100 రూపాయలు ఇవ్వాలని నేను కేసు వేసాను అనుకోండి. సాయిబాబా గారు అంటే అదేంటి నేను ఆల్రెడీ 40 రూపాయలు ఇచ్చాను ఆయనకి, I have to give him only 60 more, 40 I have already given. So 40 is basically set off. కౌంటర్ క్లెయిమ్ ఏంటంటే నేను సాయిబాబా గారిని 100 రూపాయలు ఇవ్వాలని కేసేసి సాయిబాబా గారు అంటారు 100 ఏంటంటే ఆయన నాకు 200 ఇవ్వాలి. సో ఎఫెక్టివ్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ కౌంటర్ క్లెయిమ్ వేర్ the other party is supposed to get 100 rupees. So basically set off a defensive plea enabling the defendant to claim adjustment or ascertain some legally recoverable from the plaintiff due to the date of the suit. So ఏంటంటే మళ్ళీ ఇంకో సూట్ వేయకుండా అనమాట, within the same suit set off అయిపోతుంది. Counter claim, defendant making affirmative relief against the plaintiff. It arises out of the same or independent cause of action occurring before filing the written statement. So ఇవన్నీ ఏంటంటే బిఫోర్ ఫైలింగ్ ద రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలన్నమాట. సో నేచర్ ఏంటంటే డిఫెన్స్, అడ్జస్ట్ మ్యూచువల్ డెట్స్, ఇండిపెండెంట్ క్రాస్ సూట్. టైప్స్ ఆఫ్ క్లెయిమ్ ఏంటంటే మనీ ఓన్లీ, అసర్టైన్ ఎనీ క్లెయిమ్, మనీ డ్యామేజెస్ డిక్లరేషన్. టైమ్ ఆఫ్ అక్రూవల్ మస్ట్ ఎగ్జిస్ట్ ఎట్ ద డేట్ ఆఫ్ ద సూట్ సెట్ ఆఫ్. కౌంటర్ క్లెయిమ్స్ అయితే మే అరైజ్ బిఫోర్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఫైల్డ్. కోర్ట్ ఫీజ్ సెట్ ఆఫ్కి నాట్ రిక్వైర్డ్, కౌంటర్ క్లెయిమ్కి రిక్వైర్డ్ యాజ్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్డ్ యాజ్ అ ప్లెయింట్, అంటే ఎక్సెస్ అమౌంట్కి మరి ప్లెయింట్గా కట్టాలంటున్నారు. లీగల్ ఎఫెక్ట్ అంటే రెడ్యూసెస్ డిక్రీ అమౌంట్, మే లీడ్ టు సపరేట్ డిక్రీ. విత్డ్రాన్ సూట్ ఏంటంటే ఎండ్స్ విత్ మెయిన్ సూట్, సర్వైవ్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ ప్లెయింటిఫ్ విత్డ్రాస్ సూట్. సో సెట్ ఆఫ్లో ఏంటంటే ద ప్లెయింటిఫ్ కెన్ విత్డ్రా ద సూట్, అంటే నేను ఐ కెన్ 100 రూపాయలు ఇవ్వాలి అన్నప్పుడు, బాబా గారు 40 రూపీస్ ఆయన నాకు తిరిగి ఇవ్వాలి అన్నప్పుడు ఐ కెన్ జస్ట్ గో టు ద కోర్ట్ అండ్ విత్డ్రా మై సూట్. సో ద మెయిన్ సూట్ ఎండ్ అయిపోతుంది. వేరాజ్ ఇన్ ద కౌంటర్ క్లెయిమ్లో ఇట్ సర్వైవ్స్. నేను వెళ్ళి ఆయన 200 అడిగారు కాబట్టి నేను నా 100 రూపాయలు విత్డ్రా చేసుకుంటున్నా అన్న, ఆయన 200 క్లెయిమ్ విల్ స్టిల్ బి వ్యాలిడ్. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెట్ ఆఫ్ అండ్ కౌంటర్ క్లెయిమ్. So some cases regarding this, so the order 8 rule 6 anamata. Case 1 is J. Narayan versus Kedarnath. Allahabad High Court provided critical clarification on boundaries of set off. The judgment defined the strict limits of legal set off, distinguishing from general damages, ensuring that courtroom doesn't become a place for guesswork regarding financial claims. So set off must relate to ascertain sum of the money, not to unliquidated or uncertain damages. It serves procedural economy by adjusting mutual money debts only.
సో ఇదేంటంటే జనరల్ డ్యామేజెస్. సో బేసికలీ ఈ కేసులో ఏమైందంటే లేజర్ ఆయన నాకు ఇంత ఇస్తా అన్నాడు, అంత ఇస్తా అన్నాడు, మేమిద్దరం ఆ రోజు మాట్లాడుకున్నాడు, నాకు ఆయన 10 రూపాయలు ఇస్తా అన్నాడు. అవన్నీ కుదరదు. 100 రూపాయలు నేను బాబా గారికి బ్యాంకులో వేసానా, బాబా గారు నాకు 40 రూపాయలు బ్యాంకులో వేసారా లేదా, మిగతావన్నీ మేము మందు కొట్టి ఏం మాట్లాడుకున్నాం అవన్నీ నాట్ వ్యాలిడ్. సో జనరల్ డ్యామేజెస్ ఏంటి, క్లియర్ గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది అనమాట, లీగల్ సెట్ ఆఫ్ చేయాలి. బికాస్ ద కోర్ట్ కెనాట్ బికమ్ ఏ ప్లేస్ వేర్ ఫైనాన్షియల్ గెస్ వర్క్ అవ్వకూడదు అనమాట. సో ఈ గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది 1956లో. సో యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ సెట్ ఆఫ్ క్లియర్గా ఉండాలి, అప్పుడే వీ కెన్ అడ్జస్ట్ ద మనీ, మ్యూచువల్ డెట్స్, and then court will decide. This is one of the cases for counterclaim. This is Lakshmi Das versus Nana Bai in 64. The Supreme Court laid a conceptual foundation of counterclaims in Indian civil law even before the specific rules of counterclaim were added in 76. So the court held that the law should be interpreted to avoid multiplicity of proceedings, allowing a defendant to not just defend themselves but to go on the offensive with the same trial. Hence, counterclaim enables comprehensive adjudication of cross claims in one proceeding, avoiding multiple suits. సో అంటే అప్పటికి ఏంటంటే కౌంటర్ క్లెయిమ్స్కి ఇంకా రూల్స్ రాలేదు, 76లో వచ్చాయి. 64లోనే జడ్జి హెస్ సెడ్ దట్ మల్టిపుల్ క్లెయిమ్స్ వేయనక్కర్లేదు, ఇదే సూట్లో యూ కెన్ ఫైట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్రాస్ క్లెయిమ్ ఆర్ ఎ కౌంటర్ క్లెయిమ్. Another one in 2006, the Supreme Court of India clarified a crucial limitation regarding counterclaims. While previous cases focused on defendant's right to sue, this case addressed a common mistake. Can a defendant file a counterclaim against another defendant? Counterclaim can be based on the cause of action dependent on the plaintiff's action, provided it is within the jurisdiction. It broadens the defendant's right to seek relief in one trail. So basically this is ఇప్పుడు plaintiff has put a case on two defendants. So defendant says, can I put a case on the defendant 2? I am defendant 1. Defendant 2 మీద నేను కౌంటర్ క్లెయిమ్ వేయొచ్చా, ప్లెయింటిఫ్ మీద కాకుండా డిఫెండెంట్ మీద కూడా వేయొచ్చా అని అడిగారు ఆయన. సో ఈ 2006 కేసులో ఈ ట్రయాంగులర్ దీంట్లో ద కోర్ట్ సెడ్ ఎస్ యూ క్యాన్. సో దిస్ ఇస్ అ landmark case anamata. Defendant 1 can he also do a counter claim on defendant 2. Okay. So these are some applications of the rules. B's counter claim for 40,000 maintainable. So A gives B 50,000, where B says 40,000 counter claim. B's counter claim of maintained under order 60. It arises between same parties within pecuniary limits and may be adjudicated along with A's claim. And then Shyam versus Ram, wheat versus cloth set off. Set off fails because the claim arises from different transactions, not from mutual money debts or the same nature. So ఇక్కడ ఏంటంటే వీట్ వర్సెస్ క్లాత్, ఇది మనీ కాదు కాబట్టి సెట్ ఆఫ్ చేయలేము అని చెప్పారు అనమాట. ఇవన్నీ పార్ట్ సి కేసెస్ వేర్ వీ హావ్ సమ్మరైజ్డ్ ఇట్. And A sues B for 10,000, B claims 40,000 from A, court decrees 66,000 to A. So it's basically a set of counterclaim ఏంటంటే A sues B for breach of contract, B files counterclaim for damages of delay caused by A. Both tried together, court may pass independent decrees. So వీడి తప్పు ఉంది, వాడి తప్పు ఉంది, and then they can independent decrees court can pass. Okay, what is the effect and purpose? Promote judicial economy. Counterclaim ensures affirmative relief, while set off ensures equitable adjustment. Conclusion: under Order 8 CPC, counterclaim empowers defendant to raise independent claims within the same suit, functioning as cross action. Set off merely reduces extinguishable plaintiff monetary claim when mutual debts exist. In given examples, B counter for is valid, but I think I'll just remove this. Okay. So more or less, this is what it is, sir. Counterclaims and set-offs. Any questions? So only thing what I would suggest is, I think we can skip the 15, 16. You can study independently 15, 16, 17. Summons amendments of CPC, recording of evidence.
The only thing ఏంటంటే last they were asking one question which is basically on the recording of evidence. So this was the latest question they asked in 2025, but it was asked only once. అదొకటి మీరు ఒకసారి చూసుకోండి. రెస్ట్ ఈజ్ ఓకే అంటే రికార్డింగ్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ద సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ప్రకారం ఎలా అవుతుంది, దానికి స్టాట్యూటరీ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట, అండ్ సేఫ్ గార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో విచ్ యూ కెన్ జస్ట్ స్టడీ అండ్ రైట్ ఇన్ ఎగ్జామ్. దిస్ లాస్ట్ ఇయర్ అడిగారు, 2025లో అడిగారు. లాస్ట్ ఇయర్ అడిగారు, బట్ లాస్ట్ ఎగ్జామ్లో అడిగారు. దిస్ వాజ్ అ న్యూ క్వశ్చన్ విచ్ దే ఆస్క్డ్. But rest are all routine questions. This is one hatke question they asked అన్నమాట. So we'll end part B and tomorrow we'll go with part C, sir. పార్ట్ సి చేద్దాం అండి. Part C చేసి లాస్ట్లో పార్టే చేసుకున్నాం. ఓకే. Any questions, guys? Okay. All right. Thank you for participating. I'll post this video by tomorrow on the group. Okay. Thanks. Tomorrow same time, sir. Yeah. Okay. Thanks. Okay, thanks. Bye.